what is real. We define what is real, what is Supreme Lord, what is Jiva, what is material energy, etc. Това е самбадна, това е основата на нашата теология. Така ние дефинираме какво съществува, какво представлява душата, какво е Бога, какво е материалната природа. So generally, a lot of devotees will concentrate on the sambandha aspect, the philosophy, and then the sadhana aspect. Обикновено повечето предади се концентрират върху самбанда, аспекта на философията и садана. But the sadhana itself, we have to understand what that sadhana is. Но самата садана също трябва да бъде разбрана. Какво означава садана? So we say, okay, sadhana is bhakti sadhana. Ние, разбира се, казваме, садана е бхакти, бхакти садана. Even there are different types of bhakti. И тогава има различни видове бхакти. So we have bhakti mixed with karma, bhakti mixed with jnana, bhakti mixed with yoga, and then we have pure bhakti. Имаме бхакти смесена с карма, с гьяна, с йога и също имаме чиста бхакти. And they all give different results. И те всички имат различни резултати. So if we don't have a particular goal, then we could do any of these. Say, okay, bhakti, I do some sort of bhakti, it's okay. Ако нямаме определена цел, тогава ние можем да правим всяка една от тези бхакти и няма значение. But if you want prema and rasa, then you have to do pure bhakti. Но ако искаме према и раса, тогава ние трябва да извършваме чиста бхакти. So that's generally why we should know something about prema and rasa. Това е в общи линии, защо ние трябва да знаем нещичко за према и за раса. So, of course, rasa has some scriptural references largely used by the followers of Chaitanya Mahaprabhu. They don't talk so much about rasa and other sampradayas. И разбира се, раса има определено значение, което е използвано главно от последователите на Чайтanya Махапрабху. В другите традиции те не говорят чак толкова много за раса. And in fact, this analysis of rasa given in the Nectar of Devotion is a unique contribution to philosophy and religion. И този анализ на раса, който е представен в Нектарът на предаността, е уникално постижение и придобивка, което е уникално само за световната религия. Of course, it's not there at all in jnana and liberation, because you can't have a rasa at all, no rasa. Разбира се, не всичко е в гьяна и в освобождението, защото там не може да имаш раса, там няма раса. Because rasa depends on two people, and in jnana there's only one person, Brahman. Защото раса, за да има раса, трябва да има поне две личности, а в гьяна има само едно нещо, Браман. So generally, rasa is associated with the material world, where we have duality. И обикновено раса се асоциира с материалния свят, където имаме двойствености. And we have a whole literature devoted to material rasa. И имаме огромно количество литература, която е посветена на материалната раса. It's particularly in relation to dramatics. Специфично е свързано с драмата. So Bharat Muni wrote a work, Natya Shastra, which describes drama and dancing, etc. Бхарат Муни е написал тази книга Натя Шастра, която се занимава с драма, с музика, с театър. So therefore, in that work, he analyzes the different elements that produce a good drama. В тази книга той анализира различните елементи, които произвеждат добра драма. And so obviously dramas need characters. И разбира се, за да има драма, трябва да има герои. And the characters have to speak. И тези герои трябва да говорят. And the words have to have some meaning. Думите им трябва да имат някакво значение. And they have to speak to each other, so there has to be relationships. И те трябва да говорят един с друг. Това означава, че те трябва да имат отношения. So through their acting and their words, they portray relationships between the different characters. И чрез своите думи и своите действия, те представят различни отношения между различните герои. And through that they express emotions. И чрез това те изразяват емоции. They may express love or hatred or anger or laughter, etc. Те могат да изразят любов, омраза, смях и така нататък. So then the audience looks at that and they begin to experience whatever the characters are experiencing. И публиката ги гледа и също започва да усеща
това, което героите изпитват. So the Bhanu and these other sages, they began to analyze this and discuss what's the best way of combining all these elements of the drama together to get a very high result. И Бхарат Муни и тези други мъдреци анализират различните елементи на раса и описват как да се комбинират тези елементи, така че да се получи възможно най-добрия резултат. So the whole goal is to convey rasa. Цялата цел е да се предаде раса. The audience get a certain experience from the relationships between these characters, and then ultimately a final conclusion of that experience, and that's called rasa. Публиката трябва да усети тези емоции, които героите на драмата предават, и накрая има заключение на цялото нещо, кулминация, която се нарича раса. And so it's an aesthetic, emotional experience. Това е едно естетическо, емоционално преживяване. If it's not aesthetic, of course, then we also have dramas in real life like that, where we just get emotions. So we get rasas in the material world without the aesthetics also. Ние, разбира се, получаваме раса и в материалния свят без тази естетика. But they generally don't come to a conclusion, some sort of final aesthetic conclusion. They just hang like that, they end in tragedy, etc. Обикновено те не кулминират в някакво заключение на тази някакво заключение, просто става така или завършва с някаква трагедия. So Rupa Goswami has applied the same rasa theory of relationships between individuals and applied that to the spiritual world. Рупа Госвами е приложил същата тази теория за раса върху духовния свят. And of course there's some scriptural reference to this. И разбира се, има някои отпратки шастра за това. So in the Taittiriya Upanishad there is a very famous statement which our acharyas always quote, Rasa Vaisaha Rasam Hi Evayam Lobbanandi Bhavati. So this is, of course, Shruti, very respected scriptural authority. So it says that the Lord is Rasa. В Тайтирия Упанишад, което е Шрути, много уважавана духовна традиция. So if we attain the Lord and we attain Rasa, the jiva becomes blissful. Ако ние постигнем Бога, ако постигнем раса, тогава живото същество става блажено. So the important element here is that the Lord is Rasa. Важният елемент тук е, че Богът е раса. And Rasa is bliss. А раса е блаженство. We attain the Lord and attain Rasa, we have bliss. Ние постигаме Бога, постигаме раса, това означава, че постигаме блаженство. So therefore the attainment of prema and rasa means that the jiva attains bliss. Затова постигането на према или на раса означава, че джива постига блаженство. It also means that if we don't attain the Lord and we attain Brahman, we don't get rasa, we don't get bliss. Това също означава, че ако ние не постигнем Бога, а постигнем Браман, тогава ние не получаваме раса, не получаваме блаженство. So, this is the scriptural Shruti reference, of course. Then we have, of course, so many Puranic references like the Bhagavatam full of the word rasa and all the rasa dance and rasa, etc. So, very common. But this is the Shruti reference, the Vedic reference. Това е ведическото Шрути, ведическата Шрути отпратка към тази дума раса. Разбира се, има много други отпратки в Бхагаватам, където се говори за раса, рила, раса. So rasa is based upon a relationship between two people. Раса е базирана върху отношенията между две личности. We cannot have rasa with one person. Не може да имаме раса с една личност. Of course, we have Supreme Lord. He's called Atma Rama. He enjoys it himself. Разбира се, върховният Бог е Атма Рама и той се наслаждава само себе си. Or we have the impersonal yogi or the jnani. They attain realization. They're called Atma Rama because they're very peaceful in the self. И също има имперсоналните йоги, гяни, които постигат такава имперсонална реализация, защото са много удовлетворени в себе си. But rasa arises from two persons, not one person. Но раса се поражда от две личности, не от една личност. So the bliss that comes out of this is quite different from the bliss that we get from Atmarama realization. И блаженството, което се поражда по този начин, е много по-различно от щастието, което идва от Атмарама. And of course, it means that we have to be Vaishnavas, so we have to accept duality. There's a jiva and there's a Supreme Lord to it.
even discuss rasa. И също, разбира се, това означава, че ние трябва да сме вайшнави, трябва да приемаме, че има двойственост, че има джива и върховния Бог, за да можем изобщо да дискутираме тази тема. So, therefore, we have a relationship, we get the rasa, that feeling of love of some sort, and from that comes bliss. Така ние имаме отношение, имаме раса, това чувство на блаженство, и от него идва блаженството, това чувство на раса. Now, there's a counterpart of this in the material world. Има съответствие на това нещо в материалния свят. Of course, everybody wants to be happy. Всички искат да бъдат щастливи. Even the animals want to be happy. Дори животните. Even the plants want to be happy. И растенията. So all life wants happiness. Всичко живо иска щастие. So how do we get happiness? Как получаваме щастие? So we have, of course, different levels. Имаме различни нива. So some people say, okay, happiness means food. Някои хора казват, щастие означава храна. Get enough food in my stomach, okay, I'm happy. Окей, имам достатъчно храна в стомаха, аз съм щастлив. So this is basically Sudra consciousness. They work, they get the food, then I'm happy. Шудра съзнание. Те работят да се получат храна и са щастливи. Of course, there's more than food, shelter, family. Basically, those things are basic necessities. Храна, подслон и семейство. Това са. Now, animals, of course, very happy. That's all they can. That's their capacity, basically. Eating, sleeping, mating, defending. Those things are covered. Then, okay, happiness for the animals. Животните, това са техните необходимости, ядене, спане, размножаване и защита. Ако това е покрито, тогава те са много щастливи. So human beings also similar. Подобно и при човешките същества. But we notice even there, even in the Sudra life, probably the best happiness they get is not from the food or the shelter or whatever, but it is through the family. Но дори в живота на един шудра, най-голямото щастие, което един шудра получава, е не толкова от храната или от подслона, а от неговото семейство. So Sudras only have one ashrama, Hasta ashram. They get married, finished. Шудрите има само един ашрам и хаста ашрам. Те се жените или мъжът и край. Това е. So in that Grihastha ashram, they get happiness through relationship, husband, wife, children. От този грихаста ашрам те получават щастие от отношенията. Съпруга, съпруг, деца. And generally that's considered higher than just getting your food or your shelter, etc. И обикновено това се приема за по-висше от сравнение с това просто да имаш храна и подслон. And the same carries over into even people of higher consciousness, same type of goal. И същия тип цел съществува дори в хора с по-висше съзнание. They also strive for happiness, and some people, of course, strive for money so they can buy things, but ultimately they're striving for happiness through relationship. Но хората се стремят към щастие, понякога искат да имат пари да си купуват неща, но обикновено те искат да имат щастие от своите отношения. And that is why they keep trying even if they fail. И затова те продължават да се опитват, дори ако се провалят. So people get married, they get divorced, and it's bad experience. Every divorce is a very traumatic experience. Хората се оженят, след това се развеждат, и това е много травматично преживяване. And then they get married again. Но те се женят отново. Then they get divorced again. И отново се развеждат. Then they get married again. И отново се They женят. get divorced again. Отново се развеждат. So it's not uncommon. People have 2, 3, 4, 5, 6. Some people have 10 divorces in their life. It's just like, why they keep doing this? Because they want to get happiness somehow. In spite of all the suffering, they still want happiness. Не е необичайно човек да види хора с 2, 3, 4, 5 и повече развода. Те продължават да се опитват да търсят щастие, затова се женят отново и отново. So they're trying to get this rasa and get bliss in the material world. Те се опитват да получат тази раса, това блаженство в материалния свят. So, with the Supreme Lord, we have spiritual rasa between the Supreme Lord and the Jiva. С Върховния Бог ние имаме духовна раса между Върховния Бог и Джива. And that relationship brings bliss. Това отношение носи блаженство. The Jiva gets bliss, the Supreme Lord gets bliss. Дживата получава блаженство и Върховния Бог също получава блаженство. So there's nothing really surprising about this analysis. It fits quite well for the Supreme Lord and Jiva. Няма нищо необичайно за този анализ. Той много добре подложи и на душата и на Бога.
However, the spiritual relationship is far, far superior to the material relationship. Обаче духовните отношения са много по-висши от материалните. In fact, it's completely opposite. Всъщност те са напълно обратни. Here we have a perfect object of love, the Supreme Lord. He has perfect beauty, which is eternal. He has perfect qualities, which are eternal. Но ние имаме тук върховния Бог, който е съвършеният обект на любовта. Той е съвършено красив, вечен. His affection never fails. It keeps increasing, it never decreases. Неговата любов никога не намалява, напротив, винаги се увеличава. Everything is always new and fresh. It never gets old and tired. Всичко е свежо и ново, никога не става такова досадно. So this is the main problem in the material world. The object of love is not perfect. Това е главният проблем в материалния свят. Обектът на любовта не е съвършен. Every bit of beauty has some fault in it. Всяко красиво нещо има някакъв проблем. And then not only the qualities themselves of the person, there's some fault someplace. И също в характера на хората също има винаги някакви недостатъци, някакви проблеми. And consequently the relationships begin to fail. И съответно отношенията започват да деградират. Instead of increasing, they begin to decrease. Вместо да се подобряват, те се влошават. So very difficult to keep material relationships alive year after year after year for 20 years or 30 years. Very difficult for many people. Много трудно да се поддържат материалните отношения живи за 20 или за 30 години. Много трудно. And of course, then we have other problems like completely the relationship turns into hatred eventually. Има и други проблеми, че отношенията в крайна сметка се превръщат в омраза. And of course, then we have death. The bodies die. И разбира се, накрая смъртта, тялото умира. So even the most perfect relationship in the material world ultimately fails because the other person dies. И дори най-съвършената връзка в материалния свят, в крайна сметка се проваля, защото един или двамата умира. So all of this in the material world creates, we can say, happiness and distress, this fluctuation. Всичко това в материалния свят създава щастие и страдания, които се сменят. But because the jiva wants happiness, he keeps trying and trying again. Понеже живота иска щастие, тя продължава да се опитва отново и отново. And all this produces karma, produces another body. So the jiva gets one body after the other in the material world. So it's a cause of bondage. И всичко това произвежда карма, живота получава тяло след тяло в материалния свят. Така че това е причина за обвързване. So rasa in the material world is related to desire, raga, dvesha, kama, etc. like this, and it simply produces more karma and bondage. So it's all ignorance. Така че раса в материалния смисъл е свързана с всички тези неща, като материално привличане, бъркане, омраза и то в крайна сметка е базирано на невежество. So therefore, these uncontrolled material rasas produce suffering ultimately. Всички тези материални раси в крайна сметка произвеждат страдания. And they're condemned by the spiritual scriptures. И те са заклеймени от писанията. So, the spiritual rasa, on the other hand, is the complete opposite. Духовната раса, от друга страна, е напълно различна, противоположна. But the jiva has to be qualified to experience that rasa. Но дживата трябва да е достойна, за да изпита тази раса. So, the method of doing it, we have a sadhana that is called sadhana bhakti. Методът за това се нарича садана бхакти. But it has to be uttama sadhana bhakti, pure sadhana bhakti. Но трябва да бъде уттама или чиста садана бхакти. And with that, when we perfect it, we're qualified with prema, and then we can get the rasa. И тогава, когато ние се усъвършенстваме, станем достойни за према, тогава ние получаваме раса. So, what is that rasa? Какво представлява тази раса? So, Jiva Goswami, Rupa Goswami follows the categories of definition of the material people in rasa. He has the same names and the same elements. There's different ingredients of rasa. Рупа Госвами следва описанията на тези материални учени, като описва различните елементи на раса. So one element, obvious one, is vibhava, participants. Първият елемент се нарича вибава или участници.
We need Supreme Lord and we need a devotee. If there's only Supreme Lord, no rasa. If there's only devotee, no rasa. We have to have a devotee in the Lord and get rasa. И това са върховният Бог и неговият предан. Ако имаме само Бога или само предания, не може да има раса. Трябва и двамата да са. Of course, we can say that rasa will only develop in bhava and prema, not in the sadhana bhakta. So sadhana is there to get to bhava and prema. So and bhava and prema, then we develop the relationship. Разбира се, може да кажем, че тази раса ще се развие само на нивото на бава и на према, но ние имаме садана, която ще ни доведе до тази бава. And then, of course, we have the two persons. Then we have to have the loving relationship between them, affectionate relationship. И след като имаме тези две личности, естествено трябва да имаме и любовното отношение между тях. And of course, Rupa Goswami defines 5 primary affectionate relationships: Santa, Dasa, Sakya, Vatsalya, Madhurya. И Рупа Госвами описва 5 такива вида отношения на любов: Шанта, Даса, Сакя. So these are called Sthayi Bhava, or the permanent bhava, the permanent affection. Тези се наричат Стаи Бава или постоянната привързаност. So we have a relationship between two persons of love. That's the Vibhava and the Sthayi Bhava. But then what happens? Значи ние имаме отношенията между две личности, любовните отношения между две личности. Обаче какво се случва на практика? There has to be some action. Трябва да има някакви действия. So therefore, we have the actions of the jiva to express his love. Затова ние имаме действията на джива, чрез които тя изразява своята любов. In other words, we have two people and they have to express their love. How are they going to do it? С други думи, имаме две личности, които трябва да изразят своята любов един към друг. Как ще го направят? Как ще изразят тази любов? If they can't move the body and they can't say anything, can't use their senses, what's going to happen? How can they get? They have to have some communication somehow to express love. Ако те не могат да си движат тялото, не могат да говорят, как тогава ще изразят тази любов? Те трябва да комуникират по някакъв начин тази любов. So the actions to express that love, the conscious actions of the jiva to express his love for the Lord are called the anubhavas. Съзнателните действия на дживата, чрез които тя изразява своята любов към Бога, се наричат анубхава. So even in sadhana bhakti, we do the same things. We have singing, we have dancing, we have cooking for the Lord, dressing the Lord, bathing the Lord. These are anubhavas, but we don't call them anubhavas because we're doing sadhana. They're called anubhavas when they get to bhava and prema. Дали в нивото на садхана бхакти ние имаме също такива, извършваме също такива дейности. Ние пеем, готвим, самотите, възхваляваме ги, така нататък. Но те технически не се наричат анубхава, защото това е термина, с който те се наричат чак след бава, но така не че ги правим. So in sadhana, we do the actions as sadhana to attain bhava. В садхана ние извършваме дейностите, за да постигнем бава. So in prema, we don't have to attain anything because we already have prema. So we do the actions to express our prema or our bhava. А в према ние не трябва да постигнем вече нищо, защото ние вече имаме према. Тогава ние просто ги правим тези неща, за да изразим нашата према. So these anubhavas, of course, have many varieties, and they may be different for the different sthayi bhavas. So dasya has certain actions, sakya has different actions, and vatsalya has different actions, and madhurya has different actions. Тези анубхави, тези дейности, те могат да варират в съответствие с различната стаи бава. Например, в родителската любов, те ще са различни от приятелската любов и от съпружеската любов. So one can express a lot of one's affection through these anubhavas, singing, dancing, etc., serving in certain ways. Човек може да изрази своите анубхава чрез различни действия, като пеене, танцуване. But then there's another expression of emotion called, which is involuntary. Има друг израз на емоции, което ние можем да го наречем не доброволно. When emotions become intense internally, then we get spontaneous things like crying, shivering, fainting, etc. Които са неконтролируеми, които се появяват спонтанно, и те са сълзи, треперене, пресекване на гласа и така.
So these are called Sattvika Bhavas. И тези се наричат Сатвика Бава. And we'll see in dramas or whatever in the material world that when the emotions become intense, then these things will manifest in the actors. They will scream and yell and faint and do all sorts of things, shiver and quiver and do all sorts of things to express that internal feeling. Виждаме, че в материалните драми, когато емоциите достигнат своя връх, тогава героите проявяват тези сатвика бави, те почват да треперят, да плачат, да припадат, да крещят. And then we have what are called Vyabhachari Bhavas, very slight emotions that appear and disappear. И имаме също Vyabhachari Bhava. Това са много слаби емоции, които се появяват и изчезват. So these create great variety in the emotions. Те създават голямо разнообразие в емоциите. So we may have worry or doubt, for instance. Например, имаме тревога или съмнение. So in the material world, a very skillful actor will not just have expressions of happiness and distress. He'll have all sorts of different emotions, and he conveys that through his acting. Един добър актьор няма да представя само две емоции на щастие и на страдание, а той ще има голяма разнообразна гама от най-различни други емоционални състояния, които той ще представя чрез своята игра. So in the spiritual world, in the relationship, we have a development of a pastime. В духовния свят имаме забавление. And so in that pastime, then there will be various emotions. These Vyabhachari Bhavas will manifest. В тези забавления, тези Vyabhachari Bhava се проявяват. If Krishna disappears, then the gopis feel all disturbed and begin to worry and whatnot. Worry, anxiety. Ако когато Кришна се изчезне, тогава гопите започват да се притесняват, да се тревожат. Or when we see that Krishna dives into the Jamuna and then Kaliya coils them up like that, then everybody's going through all sorts of different emotions. Или когато Кришна скача в Ямуна и Калия се увива около него, тогава преданите, които гледат това, преминават през най-различни емоции. So throughout the pastime, all of these factors come together, they mix together, and they produce a final result, which is called rasa. И в забавленията всички тези фактори се събират, комбинират се и произвеждат крайният резултат, който се нарича раса. So it's more tasty than each individual part. И така става по-вкусно от сравнение с всеки един от тези елементи по-отделно. Като се смесят, става по-вкусно. So we may have a Sakya Sthai Bhava, but then when the Krishna with the devotee interacts and there's Anubhavas and Svatika Bhavas and Vyabhachari Bhavas interacting, then we get Sakya Rasa. Значи ние може да имаме Sakya Sthai Bhava, но когато Кришни предани започнат да общуват в течение на забавлението, тогава всички тези елементи се смесват и се получава Sakya Rasa. So we have the ingredients, like we have ingredients here, we have tomatoes and we have broccoli and we have some leaves and whatever like that. So they're ingredients and they all have their particular flavors like that. But then we put it together, we get a different result. И ние имаме съставките, имаме броколи, домати, салата, и те имат съответен вкус, обаче когато ги смесим заедно, тогава се получава нещо различно. So we get the rasa from this, not from this. И ние получаваме раса от пицата, Maybe get the rama. а не от тази So we get the rasa from the combination of things. Ние получаваме раса от комбинацията на тези елементи. So we get the combination, and we get the vibhava, the sthai bhava, the anubhavas, the satvika bhavas, the vyabhachari bhavas, and that produces the rasa. Ние получаваме тази комбинация от стай бава, от вибава, от сатвика бава, от vyabhachari бава и това накрая получава тази комбинация раса. So we do sadhana bhakti, we do the, it looks like anubhavas or hearing and chanting activities, and that bhakti produces the sthai bhava and bhava stage. And when it mixes together very thoroughly,
and matures, then it becomes prema, and then we get full rasa. Когато извършваме садана бхакти, всички тези елементи се смесват и произвеждат първо бхава и след това према. So, one element of the Vibhava was Supreme Lord. Един от елементите на Вибхава е Върховния Бог. Now the Supreme Lord has many different forms. Върховният Бог има много различни форми. And we can establish a relationship with any of these forms and in bhakti, and then develop prema and rasa. Ние можем да установим отношение с всяка една от тези форми и да развием према и раса. And they will all be a little slightly different. The taste of these, the relationship will be different with these different forms. И отношенията с тези различни форми ще имат леко различен вкус. Now, of course, generally, there's not much choice of rasa. There's either shanta or dasya for most of these forms. За повечето от тези форми няма голям избор за раси. Те са или изборът е или между шанта или между дасия раса. But even the dasya will be different with this Krishna or Rama or Nrsimha. It'll be slightly different because the object of love is slightly different. Но дори тази дасия ще бъде малко различна, в зависимост от това дали е насочена към Кришна или към Рама или към Нрсимха. So, there are many different forms of the Lord. Why? Because many jivas, they have different preferences. Защо има толкова различни форми на Бога? Защото има много дживи, които имат различни предпочитания. So, these different forms of the Lord, from an external analysis, manifest different amounts of qualities. Тези различни форми на Бога проявяват различно количество качества. Some manifest more, some manifest less qualities. Някои проявяват повече, а други проявяват по-малко качества. Actually, there are only one Supreme Lord, but in these different forms, he manifests only a certain amount of qualities. Има всъщност само един върховен Бог, но в тези различни форми той проявява различно количество качества. And therefore, we can start to classify them according to the amounts of qualities they show. Затова ние можем да ги класифицираме в зависимост от количеството качества, които те проявяват. So of course at the bottom we have the Avesha forms. They're actually jivas, so obviously they're different from Bhagavan, so they'll manifest less qualities. И в началото имаме Авеша, те са разбира се дживи или живи същества, различни от Бхагаван, затова те проявяват доста по-малко качества. So we have the Kumaras, Narada, Prithu, Parsuram, Kalki, Buddha. These are common Avesha avatars. Шакти Авеша аватари, като Кумарите, Нарада, Приту, Парашурама, Калки и Буда. They're classed as avatars because they have eternal bodies. Те са класифицирани като аватари, защото те имат вечни тела. Narada Muni is spiritual world, it's also in the material world. Нарада Муни е в духовния свят, също в материалния. Kumara is in spiritual, also in the material world. Кумарите са в материалния, също в духовния. Jivas. Духовни тела, но са дживи. Then we come to Bhagavan forms. So we got those that show a little bit of qualities, and they may be very temporary, and they do basically teaching. И след това имаме вече Бхагаван формите, като в началото те са проявяват много малко качества и главно те проповядват. So these are called Prabhava forms. Те се наричат Прабхава форми. So we get Mohini, Hamsa, Yuga avatars, Kapila Dev. Като Мохини, Хамса аватара, Капила Дев, Юга аватари. When they show more powers, they're called Vaibhava forms. Когато те показват повече сили, те се наричат Вайбава форми. So we have Kurma, Matsya, Narnarayan. Курма, Матсия, Нара Нараян. They show more and more powers and qualities, and they call Paravasta forms. Когато те показват повече, те се наричат Параваста форми. So we get something like Varaha and Hayagriva. Вараха, Хайгрива и Вамана. Then the ones that show the most qualities are all called Purna. И тези, които показват най-много качества, се наричат Пурна. So there we have Nrsimha, Rama, and on top we have Krishna. И в тази категория имаме Нрсимха, Рама и Кришна. So because Krishna shows most qualities of all, we call him Swayam Bhagavan. Понеже Кришна показва повече качества от всички останали, ние го наричаме Сваям Бхагаван. And the whole purpose of Bhagavatam is to show that Krishna is the ultimate form of worship because he is complete in all ways.
И цялата цел на Бхагаватам да покаже, че Кришна е върховният обект на обожание, защото той He's complete. защото той е завършен, съвършен. So, rasa is most complete in Krishna. Затова раса е най-цялостна с Кришна. And this is stated in the first verse of the Nectar devotion. Akila Rasa Vritamurti. Krishna is the personification of all rasas. Това се казва от първия стих на Бхакти Расамрита Синдhu, Акила Раса Мритамурти. Кришна е олицетворението на всички раси. So in the commentary, Jiva Goswami says this means that he manifests all 12 rasas in the most remarkable way. В коментарите Джива Госвами обяснява, това означава, че Кришна проявява всички 12 раси по най-забележителният начин. So the 5 primary rasas plus the 7 secondary rasas are manifested very nicely in Krishna. Петте главни и 7-те второстепенни раси са проявени много добре в Кришна. So in the second part of the Nectar devotion, where Rupa Goswami analyzes the ingredients of rasa when he goes through Vibhava, there he starts to talk about Krishna, and then he lists Krishna's 64 qualities. Във втората част на Нектар на преданността, където Руpa Goswami анализира Вибхава, той започва да говори за Кришна и изброява неговите 64 качества. So, of course, Vishnu forms manifest 60 qualities, but some more, some less. Вишну формите проявяват 60 качества, някои ги проявяват повече, някои по-малко. So Krishna also manifests those 60 qualities, but in a more spectacular way. Кришна също проявява тези 60 качества, но по един много amazing, впечатляващ начин. But then he has 4 qualities which are very special. Но той има 4 качества, които са много специални. And they're special because they are madhurya, very sweet. И те са специални, защото те са мадури или много сладки. So all forms of the Lord are beautiful. They have rupa, their beauty. Всички форми на Бога са красиви. Because everything spiritual is beautiful and all the forms are spiritual. Всички духовни неща са красиви и всички духовни форми са красиви. But his beauty is madhurya, very sweet. Но неговата красота е мадурия, много сладка. And madhurya means a very, very intimate in its affection. Мадурия означава много интимен в своята любов. So the very form of Krishna invokes intimate affection. Самата форма на Кришна предизвиква интимна привързаност. One of the reasons is, of course, that Krishna looks very young, and he's a cowherd boy. He's not a king. He's not a kshatriya. He's not posing as God or anything. Една от причините, разбира се, че Кришна е той малко момченце, той е пастивче, не е нито кшатрия, нито цар, нито някакъв... Той не се представя като Бог. So all the other forms actually, everybody knows they're God. Всички други форми, всички разбират това е Бога. But the people of Vrindavan never know Krishna as God at all. Но хората на Вриндаван, те никой не знаят, че Кришна е Бога. And that's because of his rupa madhurya, that sweet form. И това е заради неговата рупа мадурия, неговата сладка форма. So consequently, all the devotees are very sweet. They have very intimate relationships with Krishna. И вследствие от това, всички предани са много сладки, те имат много интимни отношения с Кришна. So with the other forms of the Lord, generally we get either Shanta or Dasya. В другите форми на Бога ние обикновено имаме Шанта или Дасия. So with Krishna we can have Shanta, Dasya, but we also get Sakya, Vatsalya, and Madhurya. С Кришна, освен неутрална любов и любов като слуга, ние може да имаме приятелство, родителска любов и съпружеска любов. Of course, Vishnu has Madhurya Rasa with Lakshmi, or Rama has Madhurya Rasa with Sita, but it's one person. Разбира се, Вишну има тази Мадурия Раса с Лакшми и Рамачандра с Сита, но това е ограничено само до една личност. But Krishna has Madhurya Rasa with millions and millions of gopis. Но Кришна има Мадурия Раса с милиони и милиони гопи. He has Vatsalya Rasa with millions and millions of elder cowherd people. И той има Ватсалия Раса с милиони и милиони възрастни пастири. He has Sakya Rasa with millions and millions of cowherd boys. Има Сакя Раса с милиони и милиони пастирчета. So not only the rasas are there, but they're also very, very sweet. Не само, че тези раси са там, но те са много, много сладки.
And they're sweetest in Vrindavan. Те са най-сладки във Вриндаван. Because there, nobody sees Krishna as Supreme Lord. Защото във Вриндаван никой не вижда Кришна като върховния Бог. Now in Dwarka also, there is 16,108 queens, and there are so many friends, there's so many elders, there's Sakya Rasa, or Vasaya Rasa with Krishna. But it's also Aishvarya there because they see Krishna as God. В Дварака също Кришна има 16 107 царици, има много приятели, много предани, които се грижат за него като лидери и така нататък. Обаче там има също много богатство и страхопочитание, защото там всички знаят, че той е Бог. Okay, so because we have sweet devotees and sweet Krishna, we get sweet pastimes. И понеже имаме сладките предани и сладкия Кришна, получават се сладки забавления. So the Bhagavatam actually is dedicated to describing the sweet pastimes of Krishna in the 10th canto. Бхагаватам е предназначен да описва тези сладки забавления на Бога в 10-та песен. So we get sweet pastimes like the Damodar pastime. Ние там получаваме такива сладки забавления като Дамодар забавления. So the remarkable feature there is the Supreme Lord gets punished and tied up by Mother Yasoda. И там забележителното нещо, че Върховният Бог бива наказан и завързан от майка Яшода. And all this happens in Prema. И всичко това се случва в Према. Now, of course, the demons may try to conquer Krishna or tie him up or whatever. They can't do that. That's all hatred. Демоните биха могли да се опитат да заловят Кришна, обаче всичко това е омраза. But Krishna gets tied up because of Prema. Кришна бива завързан заради Према. So this doesn't happen with other forms of the Lord. Това нещо не се случва с другите форми на Бога. And of course, we have the most remarkable pastime, the Ras Lila, not with any other form of the Lord. Ние имаме друго най-удивителното забавление, Раса Лила, което не се случва с нито една друга форма на Бога. So because of these sweet pastimes, Krishna is also unique. И също за тези сладки забавления Кришна уникален. And then he has his flute. И освен това той има своята флейта. So this is typical of his form in Vrindavan. He's always carrying his flute. Това е типично за неговата форма в Вриндавана, където той винаги си носи своята флейта. And when he plays that flute, all living entities become inundated with sweetness. И когато той свири с тази флейта, всички живи същества биват давени в сладост. Even the water and the rocks and the plants and animals become filled with prema. Дори водата, скалите, растенията и животните се изпълват с према. And what to speak of the human beings and the gopis. Какво да говорим за човешките същества и за гопите. So this is something unique to Krishna also. Това е нещо уникално за Кришна. Също така. So as I said, Krishna has different forms, but in Dwarka, because of his regal, kingly nature, the sweetness decreases. Still is special, but it's decreased there. Кришна е много сладка природа, обаче в Дварака, заради неговата царствена осанка, тази сладост малко намалява, въпреки че още е там, намалява. In Mathura, there's a little more sweetness because he does not manifest all of his powers as a great king, etc. В Матура има малко повече от тази сладост, защото там той не проявява цялото си могъщество като цар. But he manifests the most sweetness in Vrindavan, where nobody knows he's Supreme Lord at all. Но той проявява най-много от тази сладост в Вриндаван, където никой не знае изобщо, че той е Върховния Бог. Now, in Vrindavan, then we have all the rasas manifested, but we see there's also degrees of intensity in the rasas. В Вриндавана има всички раси, обаче има също увеличаване на интензивността на тези раси. Shanta is at the bottom, is considered inferior because the relationship is minimal. Шанта се смята за най-ниската от тях, защото там отношенията са минимални. Kumars are a very famous example of Shanta rasa. Кумарите са много известен пример за Шанта раса. And some yogis or sages in Mathura, when they saw Krishna, they experienced Shanta rasa. И някои мъдреци, йоги в Матура, когато те видяли Кришна, изпитали също тази Шанта раса. And when they see the Lord, the beautiful form of the Lord, they go into ecstasy and say it's so peaceful.
It's like Brahman. И когато те видят прекрасната форма на Бога, те стават много естетични и си мислят, толкова е, всичко толкова удовлетворено и спокойно, като Браман. So Dasya Rasa is also manifested in Vrindavan because Krishna has little servants. Дасия раса също е проявена в Вриндаван, защото Кришна има малки слуги. But there, they don't see him as Supreme Lord. When he's in Dwarka, yeah, he's Supreme Lord, we're all servants. Not in Vrindavan. Но в Вриндаван те не го виждат като върховен Бог. В Дварака, да, те го виждат, че той е върховен Бог. Ние сме негови слуги, но в Вриндаван не. But when we have Krishna with equal other cowherd boys, the relationship is very intimate, very, very equal. Но когато имаме отношенията на Кришна равнопоставени като между равни със своите приятели, тогава тези отношения стават много, много интимни. So the rasa reaches more intensity because of that. И раса става много интензивна заради това. We have Vatsalya rasa with the elders, where Krishna is inferior and the parents and the elders are superior. Имаме тази Ватсалия раса, когато Кришна е в по-ниско положение, неговите родители са в по-висше положение. So as in the material world, this parental rasa is very, very strong. Както в материалния свят, тази родителска раса е много, много силна. And the possessiveness of the parent for Krishna is very strong. И това чувство за собственическото чувство на родителя към Кришна е много силно. So that affection is stronger than the friendly relationship, and therefore the rasa becomes more intense. И тази привързаност е по-силна от приятелската, затова раса става много, много интензивна. But in Madhurya rasa with the gopis, we get the most intense rasa. Но в Мадури раса с гопите тогава ние получаваме най-интензивната раса. So within prema, that actually prema is a very general term, but actually there's different stages within prema which become more intense and more intense. Према е общ термин, но в према има различни нива, също и тази према става все по-интензивна и по-интензивна. We actually start with bhava, which is the sky bhava. Then above that we get prema, where the rasa is fully developed. Ние може да започнем с бава, което е като стая бава, след това према, където према се продига. Където према е напълно развита. Then above prema we get sneha, affection, and pranaya, more intimate. И след према ние имаме и снеха, което означава привързаност, affection, и праная, което означава праная. Greater intimate affection. По-интимно, по-силно привличане. So when we get up to Sakya rasa, then we get the sneha and pranaya. Когато стигнем до Сакя раса, ние тогава получаваме снеха и праная. And when we get up to another higher stage, it's called raga, very intense attachment, and we get that in Vatsalya with Yasoda. И следващата степен на према е рага, която е много интензивна привързаност и тя е характерна за родителската любов и се проявява при Яшода. Then we get higher stage still, Anuraga and Mahabhava. So this manifests in Madhurya rasa. И по-висшите нива Анурага и Махабхава се проявяват в съпружеската любов. So all of this manifests in relationship to Krishna. Всички тези неща се проявяват във връзка с Кришна. And generally it has to be different persons are experiencing these different rasas with Krishna. И обикновено различни личности изпитват тези различни раси с Кришна. So Krishna responds to each of these persons with different rasas. И Кришна отвръща на всички тези различни личности с различни раси. So these are the primary rasa, but then of course there's secondary rasas also mixed in. И това са главните раси, но разбира се има и второстепенни раси, които се смесват. So it's illustrated in the 10th canto when Krishna goes to Mathura and he goes into the wrestling arena of Kamsa. Then different people see him in different ways, and all different rasas are simultaneously manifested when they see one Krishna. Пример за това е, когато Кришна влиза в жертвен терен в Матура, и тогава най-различни хора го възприемат по различен начин и всички тези различни раси биват проявени с различни личности. So the wrestlers who are going to fight with Krishna, they saw him as a lightning bolt. И тези борци, които трябва да се сражават с Кришна, го видяли като светкавици. So lightning bolt is very tough. Това е нещо,
това е много силно нещо. So other people saw Krishna as a small baby when they, how can he fight with the wrestlers? The wrestlers saw him as tough as a thunderbolt. Други хора го видяли Кришна като почти като малко момченце, как може да се сражава с тези борци. А борците самите те го видяли като светкавици. So here we have an expression of virya rasa, heroism, with the wrestler, Krishna and the wrestler. И тук имаме проявление на вирия раса и на рицарската раса, Кришна с тези борци. This is quite a common rasa in the material world, in material dramas and movies, etc. Heroism and fighting and national heroes and whatever. Тази вирия раса, героизма, рицарската раса, тя е много широко разпространена в материалната... Martial arts movies, war movies, тя военни филми, бойни изкуства, национални герои за освобождението на България. So Krishna was a very able combatant with these huge wrestlers. Кришна бил много добре се сражавал с тези борци. Okay. And the men of Mathura saw Krishna as the best of males, and they expressed astonishment. It's called abhuta rasa, astonishment. Мъжете в Матура видяли Кришна като най-великият мъж, и това се нарича адбута раса или расата на удивлението. The young women of Mathura saw Krishna as their lover, Madhurya rasa, conjugal love. Жените видяли Кришна, младите жени видяли Кришна като техния любим, това се нарича Мадурия раса, съпружеска любов. The cowherd boys saw him as a friend, and they joked with him as hasya rasa, sakya rasa, hasya rasa. Пастичетата го видяли като техен приятел и се шегували с него, това се нарича хасия или раса на смета. The friends of Kamsa, the impious rulers who were there watching to see Krishna get killed, suddenly saw Krishna as a punisher, and they thought he was angry. So this Raudra rasa, anger rasa. А пък тези неблагочестиви царе, приятелите на Камса, които били там, видяли Кришна като някой, който ще ги накаже. И това расата на гнева, някой, който е гневен. His parents, Vasudeva Devaki and Nanda Maharaj, saw him as their child. That's Vatsalya rasa. Неговите родители, Нанда и Шода Деваки и Васудева, ги видели като техното дете, и това е Vatsalya раса. Also Karuna rasa, which means pity and compassion and suffering, because Krishna is so small, wrestlers are so big. How is Krishna going to survive? И също тази каруния раса или раста на състраданието, защото Кришна е толкова малък, тези борци са толкова големи, как изобщо той ще се съжава с тях и ще оцелее? Kamsa saw Krishna as death. Камса видял Кришна като смъртта. So this is fear rasa, bhyanak rasa. Това е раста на страха. This is also commonly portrayed in dramas or movies, etc. Horror movies, frighten people. Това също много широко разпространено в филмите на ужасите, които плашат хората. The unintelligent, particularly the priests of Kamsa, looked at Krishna with disgust. Неинтелигентните, по-специално брамани жреците на Камса, гледали на Кришна с отвращение. So Krishna had killed the elephant and he had some blood on his body. Понеже Кришна бил убил този слон и имал кръв от слона по тялото. So these priests are very pure-minded, said, this disgusting Krishna has come into the arena in a very impure state, and they just thought of him as an ordinary contaminated child. И тези така наречени чисти брамани погледнали Кришна и видяли, той е дошъл на жертвената арена, замърсено състояние, с дрехи, плискани с кръв. The yogis saw him as the absolute truth, so they experienced Shanta rasa. А йогите го видяли като абсолютно истина и те усетили, изпитали тази Шанта раса. And the Vrishnis saw him as their worshipable deity because they understood he's Supreme Lord, as Dasya rasa. Vrishните го видяли като тяхното обожавано божество, защото те разбирали това е върховният Бог и това е Dasya раса. So simultaneously, Krishna manifested different rasas for different people. И едновременно Кришна проявил различни раси за различните хора. So this illustrates how he is Akila Rasa Mritamurti, the very personification of all rasas. Това иллюстрира как той е Акила Раса Мриtamurti, олицетворението на всички раси. Okay, so how do we attain rasa?
как да постигнем раса. We have to do sadhana bhakti. And when we do sadhana bhakti, Baba manifests. That means Sthai Baba, and then there's Krishna, and there's the Jiva. So that's established. And when the elements mix together nicely, it becomes Prem Bhakti. Как да постигнем раса? Трябва да практикуваме садхана бхакти. След това ще се прояви Баба Бхакти. Баба Бхакти означава, че тогава нашата Стай Баба ще бъде установена. А тогава ще имаме нашата Стай Баба, ще има Джива и Кришна. И когато всички тези елементи се смесят много хубаво, тогава ще се получи према. So, in Prema we experience rasa, and when we get rasa, then we get our happiness. В према ние усещаме раса, а когато усещаме раса, ние получаваме щастие. But the sadhana bhakti is uttama bhakti that we have to do in order to get the prema. Но нашата садхана бхакти трябва да бъде уттама бхакти, за да може да постигнем према. And of course, in sadhana bhakti, then the main process is nam sankirtan, chanting the holy name Krishna. И в садхана бхакти, разбира се, основният процес е нама санкиртан, възпяването на святото име на Кришна. So through nama we can get to prema and rasa. Чрез нама ние може да достигнем до према и раса. Not only we get rasa, we can also get madhurya rasa. Не само може да получим раса, може да получим и мадурия раса. So that is the special benediction of Chaitanya Mahaprabhu. Това е специалната благословия на Чайтанья Махапрабху. He is called Mahavadanya, our most merciful and compassionate, because he gives the unqualified people of Kali Yuga Radha Krishna Prema. Той се нарича най-милостивия, защото той дава на неквалифицираните хора от Кали Юга Рада Кришна према. How does he do it? Through the name. И как го прави? Чрез името. So Hare is Radha, and we have Krishna. So we have Radha, Krishna, and the holy name. Харе е Рада, Кришна, ние имаме Рада и Кришна в светото име. But we have to do Sudanam. Но ние трябва да възпяваме Шудана. Then we can get the prema. Тогава може да получим према. Hare Krishna. Харе Кришна. Question? Шастра се казва, че всички сме еднакви по духовна природа. It is stated that in Shastra that we are all equal in our spiritual nature. In one sense, yeah. We're all individuals also. We're equal because we're all jivas, and all jivas are small particles in relation to the Supreme Lord. Да, в известен смисъл да. Ние сме, защото сме частички от Бога, духовно. Чистото предано служене включва ли по сходен начин да се отнасяме към останалите живи същества? И ако да, това може ли да бъде индикация, ако ние имаме личностни проблеми за взаимоотношенията, влизаме в някакви безпокойства и конфликтни ситуации, тук можем да съдим за нашия напредък, духовен напредък по отношение на Бога. So should we have equal relationship with all humanities? And if we don't have equal relationship and with some humanities we have conflicts and quarrels, is this an indication about some problems in our spiritual life? Oh, like in Samadarshana? Like that? Yeah, I think so. Okay. Yeah, if we look in the third canto there when Kapila discusses bhakti, then he puts a great emphasis on seeing all living entities as equal and things like that. В третата песен Капила Дев, като обяснява бхакти, той слага голям акцент върху това да виждаме всички живи същества да ги виждаме по някакъв начин. And being compassionate to all living entities. И да видим състрадателни към всички живи същества и така нататък. But we also know that to show material compassion is actually a sattva good quality, and that's, we can say, a bondage in the material world. И ние също така знаем, че да проявяваме материално състрадание, това е качество на сатва гуна, което е, в крайна сметка, ни обвързва в материалния свят. And we also see that the Madhyamadikari, who's qualified for preaching, he distinguishes. Some of the jivas are favorable, some are unfavorable. Let's avoid the demons. Let's preach to the devotees and things like this. So he makes some distinctions. И виждаме, че Мадhyama Викари, който е квалифициран да проповядва, той прави разграничение
между различните видове живи същества и той избягва демоните и вярва на невинните, на пренодарните и така той прави ограничения, не гледа на всички това. So seeing all living entities equal does not mean we have to treat them all exactly the same way. Да виждаме всички живи същества по еднакъв начин не означава, че ние трябва да се държим с тях по напълно еднакъв начин. But it also means that we don't hate living entities. Но също това означава, че ние не трябва да мразим другите живи същества. In the doorway to bhakti, the first 20 angas of bhakti, we have don't disturb any living entity. На прага на бхакти, първите 20 правила на бхакти, едно от тях е, че не дей да притесняваш нито едно живо същество. So as a general principle, we respect all life. Като генерален общ принцип, ние уважаваме, трябва да почитаме всяка форма на живота. But then we have categories: lower life, higher life, etc. And then we have devotees, non-devotees. We have demons. So we interact with them in different ways. Но има различни категории живот. Имаме нисши, висши форми на живот, имаме демони, преданодайни, така че ние се държим с тях по различен начин. And similarly, even among devotees, then we have kanishtas, madhyamas, and uttamas. We distinguish them and we act differently with them. И дори между преданодайните ние имаме каништа, мадхяма и уттама и ние разграничаваме между тях и се държим с тях по различен начин. So in one sense, yes, we respect all living entities and we don't hate anyone. At the same time, we also have to, with our discretion, we have to interact with them in different ways for our own advancement. Така че от една страна, да, ние уважаваме, почитаме всички и всички са души. От друга страна, ние трябва да използваме нашата интелигентност, да се държим с различните категории живи същества по различен начин, съответен начин, за да може това е добре за нашия собствен напредък. And then if we get to prema, then no more distinctions. Everybody's also prema. Стигна до према, тогава вече няма разграничения, защото всички останали също са према бхакти. Трябва ли да имаме осъзната цел за взаимоотношенията си с Кришна? Примерно да гоним Мадуря раса, или не можем да го осъзнаваме, трябва да се оставим на времето и на интуицията да го разберем с садханата. Какви взаимоотношения имаме с Кришна? Трябва ли да се стремим към определени точно? Да, разбира. Should we strive for a particular relationship with Krishna? For example, we want to get Madhurya rasa. Or we just perform our sadhana and wait until somehow... Well, of course, in Lord Chaitanya Sampradaya, the emphasis is upon Madhurya Rasa. It's kind of a pervasion. We have Radha Krishna deities, we sing Hare Krishna, etc. So many things are pointing in that direction. So by association, hopefully people will go in that direction. But some people may not. Разбира се, в нашата Чайтanya Сампрадая главната тенденция е към Мадуря раса, защото ние имаме Рада Кришна Мурти и ние повтаряме Харе Кришна, така че надяваме се, че повечето хора ще развият тази тенденция, обаче някой може да не я развият също. И допълнение към въпроса, понеже не разбирам, чувал съм, че имаме така или иначе изначални взаимоотношения с Бога. Ако се стремим, нали, към Мадуря раса, а те изначалните ни са други, в смисъл... To add something to his question, because he heard that we have eternal relationship with eternal Sai Baba, which is fixed, and if we desire to, let's say, we eventually decide, no, I'm going to attain Madhurya rasa, but actually our fixed relationship is different than Madhurya, so then what will happen? Well, the Sthayi Baba is certainly eternal. That's mentioned in the Nectar of Devotion. Тази Стая Баба сигурно е вечна, това е споменато в Нектара на предаността. So it's said in relation to Baba, when the Sthayi Baba manifests, that this is Nitya Siddha. И във връзка с Баба се казва, че когато Стая Баба се прояви, това е Нитя Сида. Because it's not created. Anything that's created is temporary and material. It's something that's eternal should not be created. So Sthayi Baba is eternal. И понеже нищо, което е вечно, не може да бъде създадено, затова Стая Баба също не може да бъде създавана, затова тя е вечна. So we don't create it by sadhana. Така че ние не я създаваме чрез садхана. But it manifests in the jiva on Baba stage. Тя се проявява
в джива на нивото на баба. How does it manifest? Through our sadhana. И как се проявява чрез нашата садана. So if you do sadhana for Vishnu, then when you get to Baba, Vishnu manifests and you establish your dasa relationship with him. Ако твоята садана е насочена към Вишну, тогава, когато стигнеш до Баба, тогава Вишну ще се прояви и ти ще установиш отношение с Вишну на нивото на Дасия. If you worship Nrsimhadev, then when you Baba, you realize Nrsimhadev and you establish some dasya Baba with him. Ако обожаваш Нрсимхадев, тогава той ще се прояви и ти ще установиш връзка с него. So it's eternal, but it manifests in you at that particular time. Така че тя е вечна, но се Where is проявява it with Krishna, obviously? в определено време. So if we worship Krishna, then in Baba stage we realize Krishna when our Baba is established. Ако е с Кришна, тогава в това ниво на Баба, ние ще осъзнаем да реализираме Кришна, тогава ще установим връзка с него. Нали е на английски тази книга за драмата, която е написал? This is a book about Bhanu. Do you have this? Not just Shastra. I think it's an English translation. It's rather technical, of course, in many aspects. I think they refer to it for Bharatanatyam. Anyone who studies Bharatanatyam, then they have to study that, I think, you know. I mean, all their mudras and things they're doing are expressions of their anubhavas and their vyabhachari bhavas, etc. The expressions on their faces, etc. They're expressing these vyabhachari bhavas, etc. Ами въпросът беше за тази книга на този мъдрец, който описва тези раси, дали има и Махарадж каза, че има на английски. Там всеки, който изучава Бхаратанатям, трябва да изучава, защото описва как да се изразяват тези емоции и така нататък. Okay. Изходим с Бхану Свами Махарадж. Jai.